I think we're streaming. Herzlich willkommen zum Q&A mit die einzigartige, the one and only Jan Arnold, CND Hi Jan, CND Gründerin und CND Creative Director. Ich bin Cait Hill, ich bin eine gebürtige Irin, aber ich wohne in Salzburg, Österreich, seit 19 Jahren. Ich bin seit 2012 CND Education Ambassador und ich freue mich sehr, sehr, hier heute Abend zu sein. Wir haben eine große Ehre, die Jan eure Fragen zusammenstellen und Jan wird alles beantworten, was wir Zeit haben. Okay, mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich hoffe, dass ihr könnt mir folgen. Ich werde ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, aber ich hoffe, dass ihr werdet mir im Voraus verzeihen. Ist eine große Ehre, aber jetzt geht's los. Good morning, Jan. Welcome. Good morning, good evening to all of you. Thank you, Cait, so much for being my partner for the next hour. And let me just say, it is such an honor and a pleasure to speak to these amazing nail professionals in Germany and the surrounding countries. I know what champions you are, how scientific you are, and how precise your services are. So we thank you for all of that, and thank you for spending an hour with us. I think we'll have a really good time, and I know that you'll have some incredible questions that I look forward to. And may I also just say that we are so excited to talk about PLEXIGEL. PLEXIGEL has been in our laboratory for going on 3 years, and our chemists have been so super busy mixing up new oligomers, a new family of monomers, really working with new molecules to create crystal clarity with Shaper, which was really, really difficult to give it the optical brightness, color stability, no staining. I mean, I really believe this product is truly amazing. Because it's thin and it's fluid and so easy to work with, yet it is almost as hard gel. So it's sort of two opposite concepts coming together in a single bottle. So we're really, really excited. I hope you enjoy it. And please send all your most amazing questions. We'll have fun. Okay, ich probiere meine Beste. Also, Jan sagt, ja, es ist auch ihre Ehre, mit euch zu sein. Sie wissen eh schon, wie erfahren die deutsche Nagelstylisten, Nageltechniker sind. Wir haben viele Champions und dafür ist sie sehr, sehr happy, hier zu sein. Sie will mit uns über PLEXIGEL reden und das CND hat ihr eigene Research and Development, ihr eigene Laboratory. Vielleicht das wisst ihr nicht, aber es hat 3 Jahre gedauert, CND PLEXIGEL zu entwickeln. Es ist ein Durchbruch für unsere Industrie. Es ist anders wie ein Gel. Es ist dünn, es ist schön, es ist wirklich klar. Es hat eine Kristallklarheit. Das war nie bis jetzt gesehen. Ich fange an mit ein paar Fragen. Ich weiß, dass viele von euch haben Fragen. Eine Ding, das ich will Jan fragen, ist fill it, fix it, shape it, build it. Was bedeutet das? So Jan, I don't know if you understood my German, but I think there was a bit of English in there. I said I'm going to be speaking Dinglish, which is German and English tonight. I'd like your catchphrase for PLEXIGEL. I think it incorporates everything that it offers, it promises, but I'd like, in your words, to tell us what is fill it, fix it, shape it, build it? Yeah, really, really good question. You know, when we were working with PLEXIGEL, we realized that nail professionals were looking for an easier and a faster way, not only to do full sets of enhancements and rebalances,
but they needed a simpler, more streamlined way to fill a crack with a wearable patch that really works, to fix a broken nail without a lot of tools and a lot of mess and having to pull out 5,000 different things in order to fix a nail. They needed greater simplicity, greater ease. Also, what about those clients that are currently wearing shellac, but they're not born with gorgeous shapes? You know, anytime you put shellac on a nail that is imperfect, it might illuminate the imperfection versus camouflage it. So we wanted a way to plump the surface of the nail in order for the color to look even more luminous. And then lastly, we wanted a way to build a nail, longer nails, more dramatic nails over a tip or on a form that felt light and weightless, that could be dramatic but extremely wearable and easy to rebalance. So with PLEXIGEL, not only do we have versatility and convenience, but we have an easy way, a much easier way to fill a crack, to fix a break, to shape the shapeless, and to dramatize a hopeless nail with an amazing enhancement. So, I find that PLEXIGEL can be that one system that can answer a lot of clients' needs. Absolut. Thank you for that. Also ich glaube, viele haben schon verstanden, was tut PLEXIGEL, was macht es anders. Fill Risse, also zum Einfüllen, wenn eine Risse ist da und wenn jemand kommt in den Salon und hat 9 wunderschöne Nägel und eine ist gebrochen, aber nur leicht gerissen, was macht man dann? Man kann das eintropfen von PLEXIGEL Shaper hinein und dann das drüber malen und dann ist es sofort fixiert sozusagen, fix it, also repariert, Risse, in Form bringen. Ja, I mean, fix it, fill it, shape it. Was bedeutet shape it? Es ist nicht in Form bringen. Wir haben schon Kunden, genau, das ist richtig, das ist so wichtig. Wir haben Leute, dass eigentlich Shellac für viele Rillen oder so, dass einfach der Shellac statt minimieren, man sieht es unter den Shellac. Also jetzt PLEXIGEL eigentlich, es bringt es, es plumpt, es ist wie ein Plumper für den Lippen, es bringt es und fühlst diese Rillen so einen wunderschönen Shape über der Naturnagelplatte. Also das bedeutet Shape it. Bauen. Also wir bauen schon mit Gel, aber bauen bedeutet eine Verlängerung, aber eine Verlängerung, das Kristallklarheit hat, das schön dünn und sehr leicht. Also Shaper und Builder sind super leicht zum Tragen. Yeah, very light to wear, sage ich so. Und dramatisch, also man kann bauen, man kann eine Verlängerung machen, man kann eine Naturnagelverstärkung machen für Leute mit weicheren Nägeln, brüchige Nägel, rissige Nägel. PLEXIGEL gibt etwas mehr als Shellac für unsere Kunden. Good. And Cait, if I can add, I don't know if a lot of the nail pros remember in the olden days that when a client came in with a crack in their nail, remember what we used to do? We would put a drop of glue, we would put a little tea bag paper, maybe a little bit of top coat, and 2 hours later, the nail would crack again. It was so annoying. And now with PLEXIGEL, you're putting a little bonder, you prep the nail, you put a little bonder in that crack, and it almost acts like double-sided sticky tape to hold it together. Then you do the patch with Shaper, and then you cover the whole nail with either Shaper or Builder. And it is amazing how that crack is held until the nail totally grows out. And you forget you ever even had a crack. You can save all 10 nails.
It's like it really works. Das stimmt, it really works. Also es funktioniert wirklich. Also früher haben wir immer mit ein bisschen Nagelkleber gebastelt, mit einem Teebeutel, wie immer, und ein Tropfen Topcoat drüber. Aber ja, nach 5 Minuten oder einen Tag war es schon wieder gebrochen. Aber man kann mit diesen Technik eigentlich nochmal so machen, aber noch besser mit Shaper. Oder man gibt einen Tropfen Bonder in diesen kleinen Risse, dann ja, natürlich, wir vorbereiten den Naturnagel. Der Naturnagel muss vorbereiten vor jeder Behandlung. Ein bisschen Bonder, ein bisschen Shaper, nur über diese kleinen Risse und dann entweder Shaper oder Bonder drüber. Und ja, es hält 3+. Also das bedeutet 3 Wochen bis 4 Wochen, bis dann wieder nach Auffüllung. Also es ist ganz neu und es funktioniert einfach. Richtig. Hello, you've got loads of hellos. Everyone's saying hi. And I love that they're all saying hello. They're all saying hello in English. Hi, everyone. Thank you for joining. Hello, hearts. Yes, hearts. Yeah, Radka says she fell in love with PLEXIGEL. So that's wonderful. Thank you, Radka. Yes, I think she's not the only one. Ich glaube, du bist nicht die Einzige. I don't think anybody has been as excited as since the launch of Shellac. Isn't it? It's so new. Innovation is so important because, you know, for the nail professional, it helps them overcome the barriers of time management, being able to have a tool in your toolbox that fixes or satisfies every client need. And I think for the clients too, they get really excited when there's new technology and new solutions to maybe, you know, a nail problem that they've suffered from for many years, and they could never find the right solution for their particular nails. I think Plexi fills that gap for everyone. Stimmt. I mean, es gibt eine Lösung für viele Kunden, dass die waren zufrieden mit Shellac, aber es war nicht genug. Und die wollten keine dicken Gel-Aufbau, aber das war nicht genug. Die wollten nur einen sehr schönen Naturnagelverstärkung mit Shellac drüber. Und das ist eine Lösung für uns und für uns als Techniker, als Nail Stylist. Wir haben viel mehr Möglichkeiten jetzt mit Shaper und Bilder, und das ist ein Werkzeug in unserer Toolbox, so Jan sagt, unsere Werkzeugbox, das wir können für jede Kunden herausbringen, auch wenn es nur einen Nagel. Und das ist sehr innovativ und sehr neu. Und das freut mich sehr, das zu hören. Und ich hoffe, I love PLEXIGEL Shaper and the new forms. There we go. The future form. Do you know what is so important about the future form is that the material, once you get the C-curve up under the nail, the material is almost like metallic, right? It's like, it's flexible, but it's like an aluminum to where it will hold the shape, and the stickiness of the form allows it to stay in place. As well, I know a lot of our clients want very sleek, slim looking nails, and the future form is a little bit longer. And once you get that sleek shape, it really holds the shape. So I've seen a lot of nail professionals have gotten in the habit of pinching the product before it's totally cured to get that sleek shape. But I find with future form, it naturally gives you the sleek, slim shape that you want, and without pinching. So now, if you want to pinch, you certainly can. But I find with the form, it's automatically giving us the architecture that our clients love. It really does. Das stimmt. Für denen, das haben keine Ahnung, von was wir reden eigentlich, Future Forms ist auch neu. I'm just explaining that it's also a new product that we're bringing out, the Future Forms. Für denen, das haben schon mit unseren Forms für letztes Jahr gearbeitet, der ist kein
Vergleich. Future Forms, schon metallic, aber nicht nur beim Schauen, dass es Silber ist. Es biegt sich, es beugt sich sehr, sehr schön. Und das ist auch sehr wichtig für vielleicht denen, dass die mögen ganz lange, dünne, not stiletto only, aber sage ich, fast Competition Nails. Also früher haben wir immer gepincht, auch im Studio. Man kann auch pinchen, aber 95% der Zeit braucht man nicht. Also Future Forms sind wunderschön zum Arbeiten und man kann mit dem Starter Pack jetzt der Future Forms auch bestellen und kriegen mit dem PLEXIGEL Starter Pack. I have a great statement here from Daniel Irvin, and I actually think this is fantastic, and it's not one I've seen before. So, hi Daniel. As a male nail professional, I've had the occasion to wear PLEXIGEL for several weeks. I absolutely love the natural look of it. That's great. That's fabulous. And are you wearing Builder or Shaper? Which one have you been wearing? Daniel, Jan hätte gern wissen, ob du Shaper oder Builder trägst. And we'll wait for his answer. But this is fantastic for people who, you know, for males who would also like to change the shape of their nails. The Kristallklarheit ist so schön, dass eigentlich, das ist perfekt, das ist super. Das werde ich in meinen Werkzeugbox für den Studio nehmen, that's perfect. So Daniel, I don't know if you're still there, but Jan would like to know, also sie wird wissen, ob du Shaper oder Builder trägst. Yeah, that'll be interesting. Yeah, it will. You know, we have another question, Jan, from Vera. Wie lässt sich PLEXIGEL wieder ablösen? And this is actually, I think, a fantastic question. It's, how do we remove it? Well, and that was the other thing from a scientific perspective that was amazing, really, about the R&D is in PLEXIGEL, you have adhesion levels that allow your clients to wear the nails for 3+ week wear with no lifting. And it's because the bonder in combination with Shaper or Builder gives you adhesion that is 4 times greater than any other system in our line, which is absolutely incredible. So that was their highest priority, is to get lift-free wear, get 3+ week wear without breakdown. But then we heard nail professionals say, look, with gel, especially hard gel, you can't get it off. And we want the freedom and the flexibility to be able to remove it and do a fresh set periodically, not all the time, but it's nice to know that you have the ability to remove it. So what we recommend, so that you can do it within a 20 or 30-minute period, is it's best if you use your e-file and reduce, you will file prep the thickness by 95%. So use your medium to coarse carbide bit, file prep it down about 95%. Then you take a double pad, saturate it with Awfully Fast, wrap the nail nice and snug, and then set a timer for around 15 or 20 minutes. Now, what happens during that time period is the acetone in the Awfully Fast will penetrate the Shaper and Builder layer. It takes a little bit of time for it to penetrate that layer because PLEXIGEL is so cross-linked and tough. It almost, if you could picture, almost like a sponge where the acetone is going in and it's filling the sponge. It's swelling the layer of the Shaper and the Builder. And then finally, when that sponge, metaphorically speaking, is full of Awfully Fast, then it sends it down through the tiny tunnels of bonder where the acetone-soluble polymers lie.
and then it will let go of the nail. It doesn't butterfly, but it will leave chunks of the PLEXIGEL behind that you could use a brush to just brush it off, or take a 240 like a koala buffer and roll it off the nail. But just know that the tiny tunnels do not go all the way through. The shaper and builder are more complex structure, so it takes a little more time. But once it goes through, give it 10, 15 minutes at least. Let it go all the way through, massage the wrap, pull it off, and then just remove those last bits on the nail, and you should be good for a full set. Super, danke Jen. So Entfernen von PLEXIGEL, ja, ist es ähnlich, aber ein bisschen anders wie der Entfernen von Shellac. Was anders ist, wir müssen oder wir sollten eigentlich 95% von Shaper oder Bilder entfernen. Der Haftbarkeit von Shaper und Bilder ist unglaublich. Es ist 4-mal mehr haftbar als alles, was wir haben in unserer Kit momentan. Also die Haftung ist wirklich super. Zum Entfernen, aber nicht jedes Mal. Also der Gedanken ist, dass es wird wieder aufgefüllt, wenn die Kunden kommt hinein. Aber falls jemand will das runter, man muss dann 95% von diesem Material entfernen. Und sobald dann das ist erledigt, wir geben dann eine Watte voll mit Awfully Fast und the Nourishing Remover, die entfernen. Wir geben es auf den Nagel selber und dann natürlich mit einem Entrappen oder mit dem Clip, CND Clips oder den Wrap. Lassen Sie es ja schon 50 bis 20 Minuten einwirken. Es wirkt nicht so schnell wie Shellac, weil die Technologie ist anders. Es ist härter, haftbarer. Und natürlich ist es dicker. Es braucht ein bisschen mehr Zeit. Jan hat uns ein Image gegeben von einem Schwamm, das eigentlich die Bilder in der Shaper braucht, den Awfully Fast zum Quellen. Und nach 15, 20 Minuten, dann, wenn es ist so gequält, sozusagen so aufgeblasen, dann kommt es in Kontakt mit dem Bonder und dann ist es schnell entfernt, weil der Bonder hat diesen kleinen Tunnelsystem. Auch den Shaper und der Bilder, aber es ist schon Interlocking für die Härte, so dass es wird schon halten und aushalten viel für 3,5 Wochen. Aber sobald es runter nimmt, diesen Watte schon gut einmassieren, runter und dann entweder mit einem Pinsel oder eigentlich nehmen Sie Ihr Koala Buffer und macht es ganz langsam runter. Ja, und dann der Nagel ist ready for noch ein neues Set. Ich habe ein paar Fragen. Ich will Jan jetzt stellen. I've got a few questions in here, Jan. So, which one will I start? I'll go. First off, we have the answer from Daniel, and Daniel had Shaper. Oh. And there's so many questions that I can't. Fabulous. Yeah, he had Shaper, and it was perfect for him. Well, and it's wonderful, Daniel. Thank you so much for wearing it and giving us great feedback. The other question that I've heard, if we apply PLEXIGEL to men's nails, sometimes they don't want it high shine. Sometimes they want a matte layer. So what I would recommend in that case is you can do the whole process, do builder, shaper, protector, get everything cured, remove the top film, and then you could use a very, very light buffer just to give it a matte finish. Or the other thing you could do is use shellac matte top coat. And that would be another phenomenal solution if you wanted a matte option. Ja, und warum nicht? Entweder den Matte Top Coat von Shellac, wenn man zum Beispiel für Männer, die wollen nicht Hochglanz meistens, aber es gibt auch Männer, die wollen. Aber ein mattierten, wie mattiert man das? Man kann mit einer leichten Buffer, also manchmal haben wir benutzt den grüne Seite von der CND High Polishing Pfeile benutzt, aber man kann auch nach dem Protector Top Coat den Klebeschicht runter Dispersionsschicht runter mit Cleaner und dann einfach den Shellac
top matte coat. I have another question. There's loads of questions coming in. I'm trying to keep up. Let me see. Everyone's excited. Yeah, well, obviously this is going to come. We haven't even hit on shellac and PLEXIGEL yet, but this is really, really important. And this comes from Tatiana, and Tatiana is one of our very special CND education ambassadors in Germany. Oh, don't go so fast, they're all flying out and I can't read them back. Hi, Tatiana. This is Tatiana, a good friend of mine and extremely inspirational all over Instagram. She's fantastic. She's made it an art form. Do and will we get colored PLEXIGEL, like Bristol Pink Warm as an example? Yeah, no, thank you. And thank you, Tatiana. Please, Cait, remind me, I would love to receive the Instagram handles for our viewers so that I can follow their work. That would be my honor and pleasure. I think everybody would get very excited. Super. Send it over. I can't wait. Yeah, you know, I've had a lot of nail professionals talking about, okay, we love the crystal clarity. We love the kind of muted tone of builder, but what about PLEXIGEL in colors? And so my answer, I think I would have to deliver it in the form of a question. And that is, now that we've launched PLEXIGEL and you have the 4 basic components, if we were to work on color in the laboratory, what color do you want? Are you looking for pastel natural shades? Would you prefer an opaque camouflage shade? Do you want vibrant cream colors? So I think I could definitely need the input of our German nail professionals, actually over the whole region, because you are such strong competitors and artists that, Cait, if you could help gather, the more specific the list, the better. I want to know what colors you want, what level of opacity. Give me all the information you have. And my office is connected to research and development, our laboratory. I will make sure that I talk to our chemists. I work with marketing, but we want to know what you want. Okay. And the more information I receive, the more you will help us produce something that you're going to love. Okay. So bombard me with they're bombarding. They're bombarding that I can no longer see the question. Aber die Frage war gerade. Welche Farben oder? That's good. That's what we need. Die Frage waren schon kriegen. Ja, wir haben diese totale schöne Klarheit. Das ist alles durchsichtig, das ist schon und gut. Aber kriegen wir schon Farben im PLEXIGEL? Und ich habe diese Frage an Jan gestellt und Jan hat gesagt, well, eigentlich das kann sie nicht antworten, das kann sie an euch fragen. Bitte, machen wir eine Sammlung, machen wir unsere Kopf zusammen und denken wir, was brauchen wir eigentlich? Welche Farbe hätten wir? Jan's Büro ist nebenan Research and Development, Forschung, wo the magic happens, sozusagen. Und ich bin sicher, dass sie nimmt a cup of coffee ab und zu in Research and Development, oder? Und das Jan wird sofort für uns, sie wird für uns schon fragen, was brauchen wir? Brauchen wir Milky White? Wie, wer hat gesagt, brauchen wir Camouflage vielleicht? Natürlich oder warm, neutral pink. Also wir sammeln dann eine Liste. Bitte unbedingt schreiben, was ihr wollt, weil nur dann können wir schon sagen, was wir wollen, weil wir sind wichtig. Und Jan recognizes that we are important, that we are the ones who are going to help you make the change. Yeah, super. Totally. And Cait, you know, when we talk about like future innovation and what colors we want and what we're dreaming about, you know, this, I invite everyone to go blue sky dreaming. Like, okay, what colors do we know about now that you want in PLEXIGEL?
but maybe there's some new ideas, some new textures or colors or artifacts. So step out of the box, go totally blue sky, and just know that at CND, we have the highest level world-class laboratory with dedicated chemists. We have a lab salon. We've got testers. You know, our lab is producing new molecules and finding new solutions. So we don't just take a product off the shelf. Our chemists are in the lab inventing new ideas. So, you know, I can't think of a better combination with imaginative nail professionals along with these incredible chemists. When you put that together, you have the future of the nail industry. Absolute. And I think before I start to translate, I would like to say as well, Jan, that is so important to recognize that these professionals here really need it, but also a lot of them don't know that you have your own lab. You have your own, you know, scientists there just for CND. Also, I'm going to translate, but I think they're going to get excited when I tell, because not everybody knows that it's yours. It's ours. Yeah, no. And Cait, when you translate, okay, I just have to share this part. They have such specialized equipment in the lab that they can measure humidity levels in a nail. They can know things that are microscopic about a nail that really gives them insights on how to coat it, protect it, plasticize it. But the equipment, it's like Starship Enterprise. It's like Star Trek. I believe it. Also, it's true. Ja, also gehen wir zurück ein bisschen. Was Jan hätte gern von euch eigentlich, ist das, was ihr denkt oder was ihr können vielleicht denken oder glauben, dass wir in der Zukunft benötigen oder brauchen oder wollen oder wünschen. Warum nicht schreiben? Weil jetzt ist die Zeit. Jan sitzt nebenan an dieser eigene Fabrik, also eigentlich die Chemie, die Research and Development, die Männer und Frauen, die bauen alles, also mit unglaublicher Technologie. Die sind da und die sind offen für neue Innovation. Und die Innovation haben wir derzeit die Möglichkeit jetzt heute weiterzugeben und sagen, wir wollen das, wir wollen A, B, C, warum nicht? Vielleicht ist es ganz neu, vielleicht ist es verrückt, warum nicht? Jan hätte gern, dass ihr schreibt, einfach eine Möglichkeit. Wäre es nicht schön, wenn es wäre möglich, warum nicht? Sie hat gesagt, das drinnen ist es wie Starship, also nicht Star Wars, but Starship Enterprise, dass die können, It's true. dass die können eigentlich die Feuchtigkeit in einen Nagel messen, die können das Licht von der Lampe messen, ganz genau, Calibration, alles, also warum nicht? Wenn ihr habt eine Idee, dann schreibt uns und wir werden es weitergeben an Jan. Und ich glaube, mit die verrückteste Idee kommt Brillanz. Und CND hat ihr eigenes Labor. Und das ist, was macht CND ganz was anderes. So, there's a couple of things. I've tried to do I hope, also falls ihr mir nichts verstehen, dann ihr müsst mir sagen, weil ich weiß, dass mein Deutsch ist nicht so perfekt, das ist ein bisschen österreichisch dazu. Okay, there was a question. The problem with my screen, just so you know everybody, also nur, dass ihr weißt, sobald jede Frage kommt hinein, die letzte geht weg. Camouflage, milky white, top coat with glitzers, it's all coming now. There was a question, and Verzeihung, ich kann mich nicht erinnern, wer hat's gefragt. But I think it was an important question. It's gone from my screen, but I do remember the question, Jan, because I think it was actually quite a good question. It was from somebody who was asking, their customer currently wears either gel or liquid and powder, and she would like to change them to a different system. How easy is that for her to do?
Yeah, so am I hearing that they're wearing liquid and powder or they're wearing a hard gel and you want to begin rebalancing with PLEXIGEL? Is that what I'm hearing, That's Cait? correct. And if you just Yeah. give me 1 second, I'll translate that in German just for anybody who didn't understand my question to you. Die Frage war, Ja. ich kann mich nicht erinnern, wer hat es mir gefragt, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist weg von meinem Chatscreen. Eine von euch hat es gefragt, dass ihr wollt eine Systemänderung, also ihre Kunden hat momentan Liquid and Powder oder Acryl oder Gel und wie einfach ist es, dass die Kunden dann geht zum PLEXIGEL? Sorry, Jan. Thank you. Yeah. No, it's such an important question because if you have a client and they're wearing either one of the liquid and powder or hard gel, and you're seeing problems, right? Let's say that the client is getting pocket lifting, or they're getting perimeter lifting, or they're breaking nails, or they have breakdown. That would be the reason to switch systems. Now, if they're wearing LNP, like I'm an LNP girl, I wear it perfectly. I go for 3 weeks, no problem. There would be no reason to change my system. But if the client is having issues, then what I would recommend is that the client come in, you do file prep up to 85%. So get as much of the old product reduced as possible. Then do a proper prep. And I would recommend dry prep, not wet prep, because with wet prep, the layers of the natural nail in zone 3 can puff up. And then once you get the product on, things shrink down. So with dry prep, you're really getting proper adhesion to the natural nail. And if the client is wearing, let's say, liquid and powder, on the relative scale of 1 to 11, and 11 is the strongest, toughest, liquid and powder is an 11. It is the hardest, strongest, toughest option in our toolbox. So if you are transitioning through rebalance over to Plexi, I would recommend that you rebalance with Builder, because Builder is about a 9 in terms of strength. Brisa Gel would be a 10. Shaper would be an 8. So it goes from liquid and powder to Brisa Gel to Builder to Shaper. So I would transition them with Builder because that'll give you a little more hardness, a little more toughness and strength. And then if they do really, really well with Builder, as they come back to, for rebalance, you can always move them into Shaper, but you can make that decision. And as long as you do proper prep and you remove all the shine and debulk the old enhancement, you should have perfect cohesion. And you can change the service based on the client's need when they come back every 3 weeks. But I think it's a great way to transition a client onto a new system if they're having issues with the old system. Yeah. For sure. Also Jan sagt eigentlich, falls Ihre Kunden Probleme hat mit Liquid and Powder, Acryl, Gel oder sieht man kleine Hebungen, also Liftings auch auf Englisch und Deutsch. Ja, am besten ist entfernen, also so viel wie möglich von dem alten Produkt. Also wenn man eine Transition, also wenn man hätte gern, dass das neue System, PLEXIGEL zum Beispiel, wird benutzt für die Behandlung. Also entfernen so viel wie möglich von diesem alten Produkt und dann fangt an mit einer trockenes Vorbereitung von der Naturnagel. Wir arbeiten mit PLEXIGEL eher mit einer trockenen Vorbereitung, weil also durch den Research, also die Forschung und so, die Evidenz ist, dass es hält einfach viel
besser, wenn es trocken ist. Kein Cuticle Away, oder falls Cuticle Away benutzt ist, dann bitte unter Wasser, also waschen. Es muss wirklich, wirklich weg. Aber am liebsten ist ein trockenes Prep. Das ist sehr wichtig bei PLEXIGEL, vor allem. Bitte das erinnern. Ja, und falls, also sie hat es gesagt, wegen 11, 9, 11, 10, 9, 8. 11 ist Liquid and Powder. Jan selber trägt Liquid and Powder und ohne Problem seit Jahren. 11 ist die stärkste Produkt, das wir haben. 10 wird schon PLEXIGEL in der Stärke, aber wenn man diese Transition nimmt von Liquid and Powder oder vom Gel, vielleicht am besten Bilder zu benutzen am Anfang. Ich weiß, dass vielleicht viele von uns haben eine Naturnagelverstärkung einfach in Liquid and Powder gemacht oder in Gel, nur weil PLEXIGEL war nicht da. Also wir haben nicht diese Möglichkeit für Shaper zu benutzen und vielleicht ihre Kunden brauchen das nicht wirklich. Also von Bilder dann, vielleicht dann die nächstes Mal oder übernächstes Mal in Shaper zu gehen und dann dieses System ist erledigt. Mit dem neuen System eigentlich mit PLEXIGEL. Super. Yes. What time are we? Nearly out. Do we have time for one more? We need. Well, I think more. you know. We definitely need one more. And the one I think, which is probably the most popular question, is wie verwendet man am besten PLEXIGEL in Shellac? How do we use Shellac with PLEXIGEL? What's the best way? So perfect. What a good question. And, you know, for a lot of our shellac clients, they've been wearing shellac over their own natural nail, but maybe the natural nail is not perfect, right? And with PLEXIGEL Shaper, if you put 1 or 2 coats of Shaper, it really plumps that surface, perfects. With Builder, you can add length. Maybe the client's never been able to grow their nails long and you can do the length. So with either method, either Shaper or Builder, you want to start, of course, with proper prep. You want to do a thin layer of bonder, cure it button 1, do 2 coats of your chosen Shaper or Builder. You want to cure that on 2B. And after your second coat and you do the cure, pull the hands out of the lamp and go straight to shellac. Fantastic. So you do not need to put protector before you go to shellac. So go straight to shellac, put 1 coat, cure 2S, second coat if you need it, cure 2S, and then you want to finish with your chosen shellac top coat. And we do recommend, if you're applying shellac, finish the shellac with either original or with DuraForce. X5, I think, is a little too thin. But the theory here is that shellac, you know, PLEXIGEL is hard and tough. You're putting a soft gel polish on the top, and you need to put the compatible, softer top coat that is compatible to shellac in order for it to really work as a team, right? The shellac and the shellac top coat. And the beauty of that is that you'll have luminous shine, you'll have 3+ week wear because it's on a foundation that is sturdy enough to get you through a full 3 weeks. So you can reschedule your clients for every 3-week rebalance, and the client should come back with their nails grown out, but they should be as shiny in 3 weeks as the day you did them. Perfect. If you use that process. Just a quick question, Jan. When you say pull the nail out, we're not saying we need to clean the dispersion layer at all. We leave it on. We leave that sticky layer on. You can leave the sticky layer on. Perfect. Yeah, you don't need to worry about it. Go straight to shellac. But it's a little different procedure than with PLEXIGEL, where we would always do the top coat before color.
Whereas with Plexi, you don't need that additional layer. And it's awesome because we can create skinny, beautiful, sleek looking nails. Okay, perfekt. Ich probiere es, also alles das zu erklären. Ja, wie verwendet man Shellac mit PLEXIGEL? Also es ist super einfach eigentlich. Man vorbereitet Naturnagel, wie wir haben gesagt, eine trockene Vorbereitung. Erste Schicht Bonde, Nummer 1, also 10 Sekunden in die Lampe, raus, Shaper oder Bilder, dünne Schicht, noch einen kleinen, also in die Lampe für 2B eigentlich, 1 Minute aushärten, dann schon wieder einen Schicht Shaper oder Bilder und dann nochmal in die Lampe, 2B raus und erste Schicht Shellac. Erste Schicht Shellac hinein, 2S, S für Shellac, zweite Schicht Farbe und dann das Topcoat. Eigentlich sollte Shellac sein. Entweder Original oder Duraforce. Jan glaubt, dass Express 5 ist ein bisschen zu weich. Also am liebsten, es geht super einfach. 1, 2, 3, Shellac 1, Shellac 2 und Topcoat. Perfect. Good. Thank you for that. There was one, I think we're done actually. I think 1945. I wish we had more time. Cait, you are amazing. And our nail professionals are brilliant. Thank you for the incredible questions. And please make sure that I get their Instagram handles so that I can follow everyone. And keep the questions coming and let me know your blue sky ideas. The more we know, the more we can continue to innovate and put that lab to excellent use for all of you. So thank you all. It was so much fun. Thank you for joining us. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank. They're saying you look amazing. Thank you so much. Lots of hearts. Vielen Dank. Danke an euch alle. Danke für alle Fragen. Das war meine Ehre. It was an honor. And till next time. Bis zum nächsten Mal. Jeder schickt mir eure Fragen. Bin ich bereit dafür. Okay, ich sammle die euch. Thanks, Jan. Bye. Bye, everyone. Kisses.